Assalamu alaikum. Sunana Ali Yusuf. Ina son in ɗan yi bidiyo ne kan assignment ɗin da Malam Abubakar Usman ya bamu. Na farko, na farko shine zan yi amfani da Python programming language in ɗan yi wannan tutorial ɗin, saboda mafiya gaskiya duk mun yi Python kuma mun ga yana ɗan da sauƙi. Yana ɗan da sauƙi Python programming language. So kuma yanzu abin da yake so na farko shine Malam Abubakar Usman ya bamu wani file wanda ya kira shi, za ka gan shi kowa ina kusa yana da shi, wannan graphics.py. So na buɗe wannan file ɗin. Idan ka diba idan kuka diba za ka ga ina amfani da Visual Studio Code. To mutum na amfani da kowane irin application IDE da yake so, yana amfani da kowane irin IDE yake so. Amma dai yanzu ina amfani da Visual Studio Code. Wannan Visual Studio Code ɗin yana da sauƙi amfani kuma yana da daɗin amfani. To amma dai idan za ka yi amfani da Visual Studio Code, akwai wani nan gefen yanzu, daga nan gefen ga wannan Explorer, wannan Search, wannan Source Control, wannan Debug and Run, wannan Extensions. To idan sabo kai installing sabon Visual Studio Code, ka zo wannan cikin Extensions ɗin. Idan ka buɗe shi za ka ga wannan Search Extensions Marketplace. Da ka shiga sai ka yi search ka rubuta Python. Da ka rubuta Python, idan kana da dole ya zama cewa kana connected to the internet. Idan kai connect system ɗinka zan tana connected to the internet. Da ka shiga nan sai ka yi searching. Da ka yi searching za ka ga list ya fito maka na Python extensions. Za ka ga wanda suna ne Python kamar wannan. Don ni na riga na installing ɗin shi kuma yanzu I'm not connected to the internet, shi yasa. So da ka shiga wurin sai ka rubuta Python sai ka yi searching. Za ka ga wannan Python linting debugging multithreaded gashi nan. Sai ka ga kuma kusa gare shi za ka ga an rubuta install ƙasa gehe ne. Sai ka yi clicking install. After ɗan lokaci kaɗan za ka ga installing ya ƙare. Zai yi ya ƙare. To idan ya installing, amfanin installing ɗin shine idan kana da shi kai installing wannan extension ɗin cikin Visual Studio Code, idan har ita za ka amfani da ita, ba ka buƙata idan za ka yi running application ɗinka, da zarar ka installing ɗin shi, idan za ka running application ɗinka za ka ga wanga nan gefen hannun dama za ka ga wanga symbol ɗin na play gashi nan ya hito. Za ka ga ya hito. Idan har ka sa Python extension, ka sa extension ɗin, za ka ga ya nuna maka run Python file in terminal. Shi amfanin shi da ka yi clicking zai maka running code ɗinka, program ɗinka nan cikin Visual Studio Code. Ba sai ka zo nan ɗaya za ka yi clicking sai ya maka running. To yanzu idan mun ka diba file ɗin da shi Malam Abubakar Usman ya bamu, gashi nan graphics, gashi nan na buɗe ina cikin file ɗin. Yanzu bari in koma nan na buɗe extension ga file ɗin. Kafin mu fara na yi creating file guda biyu da example ga ba komai cikin shi kuma ga shita ita ma ba komai ciki. Amma dai cikin graphics ɗin ga abin da yake ciki. Idan muka diba mun ga code ne kusan suna da yawa, kusan layi 1016. To amma abin da yasa ne ina son mutum ya scrolling ya zo ƙasan file ɗin, za ka ga an rubuta if name equals to main.test. Wannan Python construct ne na creating module ko kuma package. Da zaran kana son kai creating module a Python, idan ka tsara program ɗinka module ɗinka, ƙarshen shi za ka zo ka rubuta wannan if name. Idan ka rubuta shi haka, anytime kana iya importing ɗin shi ka yi amfani da shi. Kana iya importing ɗin shi sai ka yi amfani da shi. Ko wani time kana iya importing ɗin shi ka yi amfani da shi. Shine. To kuma na wannan ga wani test a wannan cikin file ɗin test. Wannan test idan baka importing file ɗin ba, ka yi running maimakon ka yi importing ɗin shi. Idan ka yi running ɗin shi, zai maka running, zai maka building, zai kira wannan function test ɗin. Kuma wannan test ɗin ga inda an kai defining function ɗin nan test cikin file ɗin test
is equals to when graph when y gashi nan to this point. This is definition na function ɗin inda an kai define ɗin shi, amma nan wurin an kira shi. Idan ka kira shi, idan muka ka kira shi, idan kai rode wannan program ɗin za ka ga ya buɗe maka wani abu gashi. Kana ya ma ɗan simple window ƙarami, kana iya rubuta anything cikin wanga abun nan tab, kuma idan ka taɓa shi na clicking ɗin shi ne wanga abin hito. Idan na ƙara clicking wani abu zai hito daban. Idan na ƙara clicking wancan ya ɓace, na ƙara clicking, so ina ƙara clicking yana canza har ya ɗauki ya closing. To shi ne wannan file ɗin. To yanzu bari mu shiga cikin, kafin cikin na create wannan file ɗin na kira shi example saboda ɗayan ba da brief introduction game da wasu abubuwa da zan amfani da su cikin Python misali. Shine Python mun san cewa ba a defining variables types da wane ne. Idan za ka yi expression kana iya cewa a is equals to 2 plus, let's see, plus 3 plus 4, sannan b is equals to minus 7 misali. So kana iya zuwa okay print sum, kana iya zuwa kai wani abu haka ce okay print mace sum is, kana iya wannan sai mu ce sum is a plus b. Idan mun kai wannan example na printing ne, so za ka zo da kayan rona wannan program ɗin zai baka cewa sum is minus 1 saboda this is 2 plus 4 6, sai minus 7 plus 6 is minus 1 shine the sum is there. So the next thing shine da aka creating class. Class yanzu misali muna creating class mu ce sunan class ɗin person in Python. To sannan yadda za ka creating constructor method, don kowane language akwai buƙatar wannan class. Idan ka yi creating class ka za ka yi constructor method na wannan class. So ga Python idan za ka creating constructor za ka rubuta def init double underscore ne wannan nasa, sai ka rubuta init meaning initialization, sai ka ƙara wasu double underscore, sai ka buɗe wannan, sai ka rubuta set parameter. Wannan set ɗin Python keyword ne, ba keyword ba ne, ba convention dai ne, ana amfani da shi amma mutum na iya amfani da wani abu other than this set ɗin. Kana iya amfani da wani abu bayan set ɗin, amma dai da set ɗin ake amfani da shi. Set ɗin set kamar ɗaya yake da Java keyword ɗin ko JavaScript wanda suke amfani da, ko wannan this keyword is the same thing da set Python suke amfani da shi. So nan person muna iya cewa f, that is first name of person, then l name of person. So idan mun kai wannan mun creating class, muna creating constructor method ne. So constructor ɗin shi zai containing kamar misali muna iya cewa okay self.fname is equals to fname sai self.lastname lname is equals to lname is equals to lname. Wannan constructor ɗin ya yi define ya create mana constructor ɗin zai initializing name da wannan, sannan muna iya defining under it. Yanzu wannan ba constructor bane, yanzu zamu show, bari mu creating show object wanda mu ce show name sai mu ce wannan set ɗin idan mun sashe zai ƙara nuhin cewa wannan ba static is a method, that is a function that belongs to person class. Yasa za mu sa wannan set parameter. Idan ka sa kai creating ɗin shi baka sa set parameter ba, it means kai creating static a wannan function ne, ma'ana ba cikin wannan class ɗin yake ba, it doesn't belong to person class idan baka sa set ba. So show message muna iya cewa print idan za mu yi abin nan showing mu ce print, ce hi na ce hi self dot fname, so we concatenate it with
ce ne this wannan ina son ɗaya sa space ne shi yasa kada su zama na ce name or name name. So yanzu wannan zai mana printing wannan sunayen. Wannan na creating class ɗin. So yanzu idan ina son in creating object na wannan class ɗin zan ce misali P1 meaning first person. So in ce person first. Okay, I made mistake here. Okay. Person. Idan ne haka zan creating first name gashi ne yayi prompting yana cewa saboda wannan functionality ne na Visual Studio Code shi na mini irin zai taimaka maka guiding ɗinka na parameters ɗin da kake buƙata ka sama function ko class object in zaka initialize. To person first name misali muna cewa first name ɗin muna cewa Yasir, and example last name muna mu ce kuma Badamasi. Nan kuma na sa single quote ne double quote to idan zan masa duka ko ne ka sama dai yana yi. So yanzu ina cewa kamar da ni create wannan method ɗin ni create wannan method show name ina kira ne ina cewa p1 dot show name. Idan na kira wannan function ɗin idan ni shi haka idan na kira za mu yi running yanzu na yi creating ina son mu ga da zai so program ɗin yanzu na yi saving idan ni running name is not defined name is not defined. Excuse line 7 print high person name name is not defined. Last name. Okay, so wannan sashi in maybe one mistake I don't have noticed it. I don't know. Oh, the nice saving is okay. Name is not defined. Name. Oh, nan ne mistake. Sai na ce save dot name. Okay. Gashi nan saboda nan save saboda sunan abin gan gashi nan save dot name abin rubuta yadda ya kamata ba save dot name sai na sa name kawai sai sa aka samu wannan problem wannan error message ɗin da musa bari clear da wannan. So idan muka yi error na wannan again za mu gani yawwa hi Yasir Badamasi gashi nan ya printing hi Yasir Badamasi shine kira wannan function ɗin show name shine show Yasir Badamasi. Okay. Yanzu wannan kawai na yi shi ne na ɗaya mutum ɗan ga example ne da aka creating class kuma function sannan kuma mutum ma na iya ya ce irin print maimakon wancan da ni ya saurara muna cewa kawai print p1 dot fname comma duka ina ita ake sai mu ce p1 dot name. Yanzu wannan ana iya commenting ɗin shi out yin ba wannan shi comment. So idan ka yi running again za ka gashi nan ya hito Yasir Badamasi on this one nan point ɗin gashi nan ya hito Yasir Badamasi. To yanzu nan cita class ɗin da ne create wannan file ɗin zan koma cikin na ba wannan file ɗin na koma cikin wannan cita.py cikin cita.py abinda mutum za mu fara from graphics za mu import graphics import star meaning import everything that is in graphics file ai mana imported. Sannan wani module da muke buƙata mai amfani da shi ne time muna cewa import time
import time. So yanzu for sake of example ina buƙatar in create wannan simple window wanda za mu sa file ɗin, wanda za mu sa object ɗin inda za su yi moving mu ga Barewa da Damisa ko Barewa, to Barewa ne da Damisa da Barewa antelope ko ita Barewa, I'm not sure. Okay, graph win, zan buɗe wannan graph window. Idan mun kasa shi ga title muna isa Barewa ce da Damisa da Barewa. Sai size ɗin window width ɗin shi, faɗin shi mu ce 500, sai kuma tsawon shi ma ya zama 500. To idan muna so mu sa ma window ɗin nan mu sa object, za mu ce misali win dot create rectangle, rectangle da amfani da shi. Wannan yana nufin cewa nan gashi nan yana nuna ga parameters ɗin za mu sa. Idan za mu create rectangle muna buƙatar x1 da y1, that is first gefe na farko, sai x2 y2. So za mu yi amfani da mu ce faɗin shi kenan mu ce 20 in x1 sai 20 on y1 faɗin kenan, sannan da kuma 40. Muna isa kuma color fill yana nufin muna isa kala, bari mu ce green, idan za a bana green create. So let's see this, muna enrolling wannan muga run this. Oh, where is it? Ya tafi ya ɓace. Okay, bari mu ce wannan abin da yake ina son window ɗin ya fito ya yi saurin tafiya ta da kai ne. So ina son while one let me see continue. Ina son ɗaya creating infinite loop ne saboda tsayar da window ɗin mu kai ya tafi. Yawwa, ga window ɗin ne creating nan Damisa da Barewa. Cikin shi za mu sa sita ɗin mu da antelope su ɗan yi rolling, da Damisa mu da Barewa nan za su gudu. To cikin shi da Damisa mu da Barewa za su yi gudu. To sai akwai wanga buƙatar in kira wanga function ɗin update saboda na yi creating rectangle wanda a tsanwa da kuma wanga faɗin amma bai hito ba, ya kamata a ce ya hito. Yawwa gashi nan ya hito green. Yanzu ina amfani da wannan object ɗin a matsayin cewa shi Damisa ko shi antelope. Wannan ɗin object ɗin ga wannan rectangle. So yanzu za mu yi next. So yanzu za mu fara, abinda za mu yi shi na farko ina son mu yi creating simple class. Ina ce mu class ɗin in creating class na farko, bari in creating in ce Barewa class Barewa, sai mu yi creating wannan constructor ne wannan kamar da na muku bayani can, constructor wannan sa. To wannan class ɗin ina son in mai passing wanga window da ni creating wanda sannan kai ciki za mu sa Barewa, don haka ina son mai passing wannan window cikin wannan class ɗin. Sai in ce window idan na creating wannan window sai in zo save dot win equals to win, wannan shi a window ɗin zai ɗauki Barewa. Don daga shi ina iya passing kuma kala ta Barewa in ce ko kuma bari ma ba nan zan passing ba, muna iya creating ne window ɗin shi kuma ce kamar yadda mun kai creating wanga window ɗin nan. Yanzu shi ne yanzu ina son in creating save dot Barewa shi Barewa id is equals to, sai in creating wannan object ɗin gashi nan wanda ne creating
irin wanga abin da na sa fito gashi nan when sai in ce is equals to this when oh self.when ko ba ma sai na nan ba, I can only have this ina wannan ba ma sai na nan ba, wannan ma is okay ba sai na ce self.when ba. Wannan when din ma'ana yana nufin wannan window din gashi nan when dot create rectangle na ce a create din shi as this. Yanzu sai in yi wani abu zan yi initializing, bari in ce self dot gudun barewa, shi gudun barewa shi ne gudun barewa is equals to, bari in ce na mance abin da ya ce a rubuta gudun barewa amma bari in ce gudun barewa is 4, ma'ana wannan 4 din za ta zama 4 meter per second, no 4 kilometer per second, amma na duk da screen za mu amfani da shi this 4 zai representing speed din barewa ba in pixel, ma'ana 4 pixel per second zai dinga gudu. Wannan shi a barewa mu mai initializing barewa, so sai mu creating function wanda zai sa barewa mu ta dinga tafiya. Idan muna son barewa ta dinga tafiya abin da za mu yi shine za mu creating move a wannan to nan yana da muhimmanci na mance dole yana da kyau in maintain wanga self.when din, self.when equals to when equals to window saboda wannan gudun barewa abin da ɗaya zai yi shi wannan function ɗin zai sa barewar mu ta dinga gudu. Idan muna son barewar mu ta dinga gudu za mu kira wannan self.when shi wannan window ɗin self.when.move, wannan move function ne cikin window class ɗin zai sa barewa ta yi move, amma move ɗin sai mun bashi mun gaya mai me muka so wannan window ɗin shi da kai ne zai dinga wanga moving ɗin, shi zai dinga moving object cikin karan kai ne, to amma sai mun bashi me muka so a yi moving. To idan muna son mu bashi abin da za mu ce self.barewa id muke so, barewa da kanta muke so a yi mana moving, amma gudun da muka so ta yi shine za a zama da cewa self.gudun barewa shi a gudunta, amma wannan gudun din on x axis ne, wannan x nan wani ga initially there should be two, ya kamata a ce akwai abin nan parameters guda biyu x, y, ma'ana ga object ɗinka wanda kaka so a yi moving barewa, to amma sai ka rubuta inda kaka so gudun da kaka so a yi da ita on x axis kuma ka rubuta on y axis, shine wannan on x wannan on y. To saboda muna son a yi moving barewa ta dinga tafiya on one direction, on one coordinate direction haka, so on x ɗaya muka so mu ga barewa tana gudu, to sai mu yi wannan sai mu ce okay muna son barewa ta yi gudu 4 pixel duk bayan second guda, to mun haka sai mu ce self.gudun barewa tunda mun riga mun sa gudun barewa to be equals to 4. To amma on y axis ba mu son a canza ta dinga tafiya gehen y, muna son ɗaya ta dinga tafiya gehen x kawai, to sai mu sa 0 gehen y. Wannan function ɗin zai sa barewar mu ta dinga gudu. Yanzu na ƙare da class ɗin barewa sai in zo in yi creating class damisa. To amma damisa don da ita ka bai barewa ita ke son ta kama barewa, kafin wannan bayani sai mun yi creating constructor method na wannan class ɗin self dot, shi ma wannan muna son sai mun samu window ɗin da barewa za ta bi za a binta, inda za a bin barewa cikin window ɗin da sannan kuma ita wani bayanin da shine kusan ƙara ita barewa saboda ita ke son ita damisa take son kama barewa,
ita tana buƙatar ta san barewa, ta san ina barewa take. Tana son ta san position ɗin da barewa take, ta san location ɗin da take saboda ita take da buƙatar kama ta. Amma ita barewa ba ta da damuwa da ce ina damisa take. Ita dai abin da ya dame ta gudu ta kauce ma barewa. To mu nan muna son mu sa ma mu ma damisa mu mata fasin barewa cikinta. Mu ce mun ba ta barewa saboda ita tana da masaniya ina barewa take. To dole mu sa masaniya inda barewa take. To bayan za mu sa mata object ɗin barewa domin ya taimaka mata gano ina barewa take, ta gano ta kama barewa ko ba ta kama barewa ba. Shi yasa za mu fasa mata barewa as abin nan. To sannan za mu zo mai self dot win equals to win. Wannan ma'ana window ɗin da za mu sa wannan graphics ɗin za su yi ta shi ne. Sai self dot barewa equals to barewa sannan mai self dot damisa id. Damisa id ina son ya zama damisa id equals shi ma abinda za mu yi copying wannan abin nan damisa. Sai dai nan muna iya canza kalar damisa ita ta zama blue. Mu ce ita blue, ita barewa green wannan blue. Mun create. To yanzu mun yi wannan sai mu zo kuma mu sa yanzu muna da object na yanzu abin da muke buƙata muna son gudun damisa. Sai mu ce self dot ita gudun damisa sai mu ce is equals to ita za ta yi barewa gudu. Bari mu ce ƙila tana gudu 7 pixel per second. To yanzu ga barewa ga damisa tana gudu. Amma sai ga gudun damisa abinda za mu yi yanzu sai mun yi creating function ɗin sai ita kuma damisa ita ma ta dinga gudu. Idan muna son damisa ta bi barewa sai mun yi creating function wanda zai sa damisa ita ma ta dinga gudu kuma ta dinga gudu direction guda da barewa. To self dot win ma'ana muna son mu ce self dot win dot move. Wannan shi zai sa barewa ita ma damisa ta dinga gudu. To amma wannan move ɗin shi zai mana moving damisa. Don haka sai mu sa mata damisa mu muka so mu sa self dot damisa id za mu sa. Sannan nan gehen kawai da na bayani ɗazu na ce x da y ne a wannan su an next parameter da muke buƙatar mu sa na position ɗin da muka so yanzu a yi mana moving damisa mu. In muna son ta yi gudu ta je gehen x axis ko ta je gehen y. In muna son ta je gehen x axis sai mu sa mata kamar yadda muka ce dole muna son ta dinga zuwa x axis. So sai ya zama na cewa mu sa damisan mu. Sai mu sa damisa na gudun damisa na self dot gudun damisa ga gudun damisa nan. To amma on y axis ba mu son damisa ta je ko ina. Ba mu son ta bi y axis muna son ta tsaya a 0. To yanzu wani abu da ban yi ba shine ina son in nuna position distance ɗin da a tsakanin damisa da barewa. Idan ina son in nuna distance ɗin da a tsakanin damisa da barewa shine yanzu nan cikin damisa ga screen ɗinmu kamar yadda na nuna can wurin example. Bari in dawo da while ɗina. While 1 saboda ina son ya nuna mana na abu. Idan a ce screen ɗin mai hito haka ga shi nan. Ina so on the screen in yi placing barewa nan a ce nan wuraren in yi placing na in sa antelope no in sa damisa nan in sa antelope nan. Ina son in nuna tsakanin distance ɗin da a tsakanin nan da nan. To duk da dai screen ɗinmu nan gaba ɗaya faɗi ne nan faɗi ne 500 ne nan tsawo 500 kuma muna son damisa ta yi gudu gehen x axis ta je ta cimma antelope ta cimma barewa. To gudun daga nan zuwa nan sai mun sa distance ɗin. To idan muna son mu yi sa distance tsakaninsu shine za mu zo nan cikin file ɗinmu sai mu zo mu ce da an yi creating barewa ga screen ɗinmu nan ina son in ce self dot win cikin window ɗin
muna son a yi mana moving wagga barewa ce, muna son barewar ga which is self.barewa id, ita barewar ga a ɗauke ta a kai mana ita kusan don da 500 pixel ne screen ɗin da faɗi ne da ba da shi, a ɗauke ta a kai mana irin ita 250 pixel on x axis, sannan on y axis mu batta mu ce bari mu batta kawai inda take mu ce a batta ma dai inda take, a batta inda take, let's move it, bari mu ce dai ma a batta ita kuma a kai ta on y axis a kai ta let's say 20 a kai ta can aji ta nan 2 pixel away 250. Ita kuma damisa, ita kuma damisa muna son a ce self.win.move sai in ce ina son a move mana damisa, damisa ita kuma aji mana ita harkon screen ɗin misali kamar yadda take nan wurin, na rufe screen ɗin, to a yi mana moving damisa sai mu ce self.damisa id muna son a bar mana ita kamar 20 on x axis a aje ta, amma sai kuma y axis ta ma aje ta 20, sai zama cewa suna bisa layi guda daidai amma tsakaninsu distance ɗin da a tsakaninsu zai kai kusan 230 kenan, 230 amma bari in sa 250 230 to ba matsala 230 pixel. To yanzu wannan bari in goge wannan in ɗauko wannan nan bari in cutting ɗin shi, window ɗin mun creating ɗin shi da sunan Damisa da Barewa sai mu zo nan, idan mun yi wannan, idan muka yi wannan pixel win create this ba shi wannan zan goge shi, yanzu abin da za mu yi shi ne za mu yi creating object na kowane class, mun yi Damisa da Barewa, so yanzu sai in ce Barewa, bari in ce B stand for Barewa sai in creating Barewa object Barewa window ɗin zan fasa mata shi ne win, bari in ɗauko window ɗinmu da muka creating nan ga shi nan na ajiye shi can kusa kusa saboda za mu yi ganewa, classes ɗinmu nan da mun kai creating ga su nan guda biyu sama, sai in zo nan in creating window ɗin da za a sa mana inda za a sa mana inda barewar za ta zama ciki, wannan win ɗin ga shi nan mai fasan bari abin nan, to ita kuma damisa in ce D sai in ce damisa ita kuma tana buƙatar a sa mata abu biyu, a tura mata window ɗin sannan kuma a sa mata ita barewa saboda tana son ta ga barewa ta gano inda barewa take, shi ne wanga yake nuna ga yanzu barewa ya kamata yanzu a sa sai mu sa B ita barewa. To idan mun yi wannan bari mu yi rolling ɗin wannan mu ga me zai faru kamar yadda na ce muna yin rolling wannan sai mu ga ina an ka aje mana barewa da damisa nan ba su fara gudu ba wani gudu za su yi, za a ɗan nuno su ga su nan ga damisa nan baya ga barewa gaba ita a tsanuwa, damisa mun sa blue ita kuma barewa ga ta nan ita a green, yanzu nan ba inda za su na yadda an kai saboda mun sai su fara gudu ba, yanzu ina son su fara gudu shine yanzu zan zo cikin loop ɗina wannan cikin wannan loop ɗina cikin wannan while loop ɗin sai in ce tun da na riga na yi creating Damisa da Barewa ina son su yi moving, idan ina son su yi moving zan ce B which is barewa.move, wannan zai sa barewa ta dinga moving, sai wannan damisa.move ita ma wannan function ɗin zai sa ita ma damisa ta dinga moving, so amma yanzu abin da zan yi nan maimakon continue ɗin da na sa wannan dai ba sai na bayani ne ba yanzu ina da son ɗaya bayanin yadda ita dai abin yake aiki, Damisa barewa.move yanzu sai abu na gaba shine time da na ce na farko can na yi importing time mode na yi importing time, yanzu ina son in kawo amfanin time nan, time ɗin nan idan ina son in amfani da shi shine ina son ya dinga kula da yadda tahiyar take, idan na sa time.sleep wannan time.sleep zai dinga ɗaukar lokaci ne, idan na sa 1 yana nufin 1 second, abinda amfani ina son a dinga executing B.move
a dinga moving barewa da damisa duk bayan sakon guda. Duk bayan sakon guda a yi moving barewa, a yi moving damisa, amma kowane gudu ne daban-daban. Ita in za a moving barewa za a moving ɗinta 4 pixels saboda shi a gudun barewa. Sannan ita kuma damisa in za a moving ɗinta, a moving ɗinta 7 pixels saboda shi a gudun barewa. Shi a gudun damisa. Yanzu bari mu gani. Mun rona wannan mu gani. Ta akwai abinda annan update sai na ɗan wannan update function ɗin ba na ya kamata in bashi ba. Nan ya kamata in kawo shi nan. In kawo shi ko nan yauwa sai a ji shi cikin loop ɗin saboda ana canza masa position ne. Yanzu ga shi nan idan muka diba ga yanan suna tafiya damisa da barewa wannan gudu, amma damisa ita a baya ita a blue saboda ita an kasa kuma gudunta ya hi na barewa. So kuma na sa abin ne su dinga moving after 1 second. Wannan ya ɗauki lokaci sosai. Bari in rage time ɗin. In rage time ɗin in mai da shi less than 1 second. 0.1 zai yi sauri saboda 0.1 seconds zai ɗan yi sauri. Bari mu gani. Yanzu wannan ga shi nan they are running. So barewa ta tsere. Afwan, sorry. Abin da ya kawo haka shine bari in ƙara ma barewa gudu ko in rage ma barewa gudu so that abin da za ta yi ga gudun barewa sai in rage mata gudu in mai da shi tudu mu gani how fast za a cin mata. Yanzu da an rage mata gudu yanzu akwai yiwuwar barewa ta zo ta kama. To amma yanzu da mun kai shi haka ga yanan barewa ta wuce. Yanzu zan cewa za ta yi cimma barewa. To amma abin da mun kai nan barewa ba za ta kama, no damisa ba za ta kama barewa ba saboda sai mun ƙara wani functionality. Yanzu dai mun ga shi nan mun samu ɗin ya sa barewa da damisa suna gudu, amma yanzu ya za mu gane cewa an kama barewa ko ya za a kama barewa. Idan muna so mu gane an kama barewa shine yanzu kamar da ni creating rectangle. Akwai wani function cikin wannan class ɗin na graphics ɗin cikin win graphs ɗin ga. Idan na kira function ɗin zan kira shi nan so that mu ga yadda yake aiki win graph ɗin. Idan na ce misali win.coords yes win print, okay bari in ce print win dot coords this coords return the coordinate of item given in argument. Yanzu nan sai in ce ina son a damin da coordinate of barewa id b barewa dot barewa id. Wannan barewa id din abinda nake nufi ina son a mini printed barewa id. Let me run this and see. Syntax while why is the error message here? Where is it coming? 936. Okay, bari in gani me yasa ga wannan irin error ne wanga. Let me run it again and sake run in gani. While
line 32 ni an matsala wanga abu. Okay, yes. Na cire wannan bracket guda shi yasa aka bada error. Nan closing bracket, na yi closing bracket nan na da matsalar closing bracket. Yawwa. Ba updating ba. Amma dai abin da nake so shine in nuna nan. After printing, okay, time da sleep. Hasan, na cire time da sleep ɗina. Time da sleep function 0.1 second. 0.1 second, wannan time da sleep kenan. Idan na sake running ɗin shi, close. Idan na sake running ɗin shi wannan ga sanan dai suna gudu fine. Abin da nake so in nuna shi ne wannan point ɗin. Wannan print da na sa print win coordinate. Ga shi nan shi ne an ka mana printing wannan wurin. An ka sa 270.0, 40, 290 and this and make it sooner. And wannan values ɗin da an ka ba mu 270. Abinda yake nufi da first wannan list ne aka damu da shi. Mun san list muna iya amfani da slicing operator kamar cikin example ɗin mu nan. Idan we have a list like this one, misali example muna iya zuwa mu ce a which is ko mu ce ls meaning a list. Idan muka ce is equals to wannan abu. Idan muna son a muna samu muna cewa print ls sai mu sa wannan. Idan muka sa 0 yana nufin first index, the first that is 270. Zai mana printing 270. Zai mana printing 270. Bari in yi commenting out wancan. 270. Yanzu idan muka printing wannan code ɗin misali zai nuna mana gashi nan ya printing 270. 270. Sorry, let me do it again. Gashi nan ya printing 270. Idan muka sa 1 zai mana printing 40. Gata nan 40. Idan muka goge wannan muka sa 2 zai mana printing next index kamar yadda muka sani 290 shine 290. To amfanin wannan function ɗin da ni printing na ce print coordinate wannan wurin print win coord. Wannan coord ɗin da an ka dawo list ne an ka dawo da shi gashi nan wannan na wannan numbers ɗin na 270 wannan 40.0 290.0 and 60.0. Abin da ya dawo da shi amfanin da za mu yi da shi za mu iya amfani mu gano cewa barewa damisa ta kama barewa. Abin da za mu yi shi ne idan muna son mu gano za mu amfanin da wannan lambobin da sun ka turo bari in nuna wannan lambobi first coordinate ɗin da an ka turo yana da wani hoto nan da ni yanzu kamar can box ɗinmu da muke da shi na misali na barewa da damisa wanda rectangle mun kai amfani da shi. Abin da yake nufi na shi ne wannan direction ɗin wannan position ɗin nan gefe shi at value ɗin da an ka turo mana wannan cikin list ɗin nan 270 ɗin nan wannan 270 gashi wannan 270 cikin example yawwa wannan 270 ɗin ga da an ka turo tana referring to wanga location ɗin 0 ɗin nan 0 shi take nufi. Ita kuma wannan 40 ita index 1 ga ta nan sama. Ita kuma 290 ita kuma ita index 2 ga ta nan wannan location ɗin. Ita kuma 60 ita kuma tana nufin wannan position ɗin that is index 3. To abin da za mu yi shi ne idan muna son mu gano inda damisa ta kama barewa bari in ɗan ba da wani example using wani abun drawing nan application na drawing ya kamata a ce na buɗe shi tun ɗazun ban buɗe shi ba. Where is it? Drawing in graphics. Ina ma recent applications ne na buɗe recent. Office, where is office? Okay, office draw. Okay. Da wannan office draw ɗin ina son ɗan ba da example ɗin abinda muke so mu yi domin barewa damisa mu gano inda damisa ta kama barewa.
Yawwa, meanwhile yanzu za mu yi create misali two object rectangles like this one. Muna da wannan, sai mu ƙara creating wani misali mu ce ga wani rectangle nan kamar yadda ni design. Kamar yadda ni bayani can cewa wannan box ɗin kamar wannan ɗin, wannan gefe yana nufin zero index na wannan coordinate ɗin da mun kai printing, wannan list ɗin da ya hito mana 292 something. Nan gefe yana nufin, to abinda muke so shine idan muna son barewa mu gano ta kama, idan ta biyo ta haka tana tafiya a hankali tana binta. Idan ta zo nan tana zuwa ta matso nan ta taɓa nan gefe ɗin, muna so mu gano cewa ta kama barewa. To abinda za mu yi shine za mu yi amfani da wannan drawing ɗin da mun kai nan. Abinda muke buƙata, muna buƙatar ga ita barewa muna buƙatar nan gehen ta, ma'ana muna buƙatar zero index ɗin barewa, sannan ita kuma damisa muna son abun nan ɗinta index 2 wannan gehen ɗinta, ma'ana da nan gehen lokacin da sun ka haɗu to barewa ta kama. To abinda ɗaya za mu yi shine za mu iya gano lokacin da barewa taka gudu da damisa taka gudu, za mu iya gano lokacin da wannan gehen da wannan gehen ya zama equal, ma'ana lokacin da sun ka zo sun ka game. Da zarar sun ka game sun ka zama equal to lalle sun taɓa juna. To za mu yi function wanda zai gano muna lalle sun taɓa juna. Idan sun ka taɓa juna, wurin taɓa juna za mu tsayar da program sai mu ce lalle mun kama damisa ta kama barewa. Yanzu in mun koma cikin program ɗinmu za mu koma cikin cita, za mu koma cikin shi gashi nan. To cikin damisa za mu zo mu yi damisa, sai mu zo mu yi create wani class. Bari mu ce function a nan, sai mu ce suna ne ta kama barewa. So ta kama barewa damisa, sai mu ce cell. Yanzu abin da za mu yi shine muna iya kiran position, ni zan ce position da Hausa ma position inda barewa take. Bari mu ce inda damisa take is equals to, bari mu yi inda barewa take ita kuma. Inda damisa take shine inda za mu gano duk da muna cikin class ɗin damisa, za mu ce win.coords zai dawo mana da coord ɗin. In muna so mu gano inda barewa take, win.coords sai mu ce damisa, inda damisa ko damisa id. Wannan function ɗin zai dawo mana da list kamar irin wannan gashi nan, zai dawo mana da list irin wannan, yana nuna mana wannan 0 index 1 2 3 su ne wannan. To amma shi cikin ga damisa muna da interest da nan gefen na damisa, that is index 2 na damisa. Index 2 kamar yadda ni misali nan index 2, ma'ana nan gaban damisa nan gehe ita a gabanta, ko mu ce nan a fuskarta nan kan damisa yake nan gehe. Ita kuma barewa abinda muke nema bayan barewa muka buƙata, muna son tunda tana can ta kalli gaba tana gudu, bayan ta nan ne ita kuma damisa tana bin ta nan a gaban barewa. To idan muka dawo ga code ɗinmu za mu ga cewa yanzu wannan zai dawo mana da list. To amma list ɗin abinda ɗaya muke da interest da shi shine gaban damisa shine index 2. Sannan kuma ita kuma wannan win.coords za mu ce barewa id. Nan wani abin da zai ɗan so ya ɗan rikita amma ba wani abin rikici bane. Abin da annan barewa nan yana nufin wanga object ɗin da barewa da mun ka tura, amma wannan barewa id yana nufin wanga rectangle wanda gashi nan cikin class ɗin barewa.id shine muna nufin wanga object ɗin, don shi muka biɗa mu san coordinate ne, shine zai nufi wannan. To amma duk da wagga barewa ce muna son mu san bayan barewa shine 0 index 0. To abin da ɗaya za mu yi next, za mu ce if inda barewa take, if
inda damisa take, ko is greater than, ma'ana ta wuce ta, or equals to, ko kuma ta cimma ta daidai. Inda barewa take is greater, ma'ana ta wuce barewa, ko kuma is equals to ta cimma barewa. Inda barewa take. Idan har wannan abin faru, ma'ana idan har distance ɗin tsakanin su wannan coordinate inda barewa take ɗin, idan har is true, is greater or equals to, muna iya print damisa ta kama barewa. Yawwa. To amma nan muna iya cewa return true, akwai amfani da zamu yi da shi can, ma'ana true cewa tabbas ta kama barewa. True. Sai mu ce else false, ma'ana bata kama ta ba. To yanzu wannan function ɗin da ne shi zai gano mana idan an kama barewa. Da shi za mu gano an kama barewa. To amma nan cikin function ɗin, nan cikin while, wannan while yana nufin loop ne, wannan infinite loop ne, ma'ana bai tsayawa, ba condition ɗin da zai tsayar da condition da loop ɗin, sai cikin loop ɗin mun kira mun specify wani wuri mun ce ai breaking loop ɗin. Yanzu nan gashi nan abinda za mu yi next shine mu zo bayan, idan damisa ta yi moving, idan barewa ta yi moving, damisa ta yi moving, muna son kuma a yi checking if damisa dot ta kama barewa, ma'ana saboda muna expecting ya dawo true or false, shi wannan damisa ta kama barewa. Idan har damisa ta kama barewa, ma'ana if it is true, muna son a yi breaking loop ɗin, break the loop. Za a mana printing cewa lalle a yi breaking loop ɗin, a tsaya nan cewa barewar lalle an kama ta. A yi breaking loop ɗin. Idan an yi breaking loop, nan zai tsaya wannan wurin. Amma bari in sa wannan update ɗin nan kafin wannan for some purpose, ba wani abu ne. Ma'ana shi wannan if damisa ta kama barewa, break the loop, ma'ana a tsaya, shi nake nufi da wannan. To amma nan zan ɗanyi wani ɗan loop kaɗan, wanda shi amfanin da abinda zai mana nan while one, ina son ya tsayar mana da window ɗin, saboda akwai wani problem da na kula, idan ka yi running program ɗin ka bar shi ya fara zai tsaya, zai kai sai yayi tsaye. Yana running yana ƙarewa zai closing kai ne. To ba son nake da ya ƙare closing kai ne ba. Ina son yayi like before ya rufe kai ne, in ce time dot sleep, in ce bayan second 5 ina son ya breaking break, ina nufin after 5 seconds wannan screen ɗin ya rufe kai ne. Yanzu bari mu yi running mu gani me zai faru, zai tsaya. Muna da issue, fine. Bai nuna mana wani problem ba, amma bai yin abin da muke tsammani. Bari in cire wannan print ɗin, ba ni buƙata ta yanzu. Wannan da update ɗin ga ina ga I should keep it behind this. Kamar abin ya kama da bai abin nan. Time to sleep. Okay, sorry, let me see. Ta kama barewa. Well, let's move. Ina ga update ɗina kamata in dawo da shi sama, ina da zuwa. Update, bari in dawo da update ɗin. Wannan update ɗin in mutum dai ya, ana iya samun ƙarin bayani, amma dai yanzu for now ba.
The three is moving. Amma what happened that it's not moving? Save the twin that called. Oh, okay nan. Self.win saboda nan ina ga akwai nan ya kamata na self.win dot code bari mu ga. Sorry, let me see. Where is the problem? Tun da mun fara shi na tafiya normal, but what is happening that it doesn't move? There is no arrow, but there is some problems here. It is not moving. I will check the problem where this could have been. Okay, ina ga okay, ina mistake ne yake. Okay, wannan function ne ta kama barewa, na manta ban sa wannan, sai na sa wannan curly bracket, ana sa bracket ɗin nan. So wannan kuma na ce ina son ya tsaya time dot sleep, no, time dot sleep for 5 seconds before I close the window ɗin. Bari mu gani. Yawwa. So idan muka diba, yawwa. Nan gashi nan ya tsaya, window ɗin will close very soon after 5 seconds. It will like gone. So it's still there, no problem. Abin da dai nake so a yi shine dai gashi nan mun indication, wannan blue shi a barewa, wannan kuma shine green shine da no, blue shine damisa, green shine barewa. Sannan kuma gashi nan da na ce idan an kama a mana printing ga yana an yi printing nan wannan in kun gani gashi nan ya rubuta damisa ta kama barewa. Wannan shi dai ne a takaice dai na wannan tutorial ɗin. To idan mutum na da wata tambaya da ƙarin bayani game da wannan abu ko kuma yana son ƙarin bayani, yana iya min comment don ina son zan sa wannan bidiyo ɗin a account ɗina na YouTube. So idan mutum comment saboda mutum zai iya gani saboda yana son ƙarin bayani ko shawarwari yadda kamata ka yi ko kuma tambayoyi mutum na iya zai iya insha Allah zan yi ƙoƙari in samu ƙarin bayani. Thank you for listening and watching.